Hi dear students, how are you? Hope you are all fine and safe. Welcome to this online class. Here I am Sharnika Das, lecturer chemistry, Lakers Public School and College, Rangamati. Today, from first chapter, we will discuss with the process of research in chemistry. আমরা কিভাবে রসায়নের মধ্যে গবেষণার যে পদ্ধতিটা সেই পদ্ধতিটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। The aim of science is the betterment of humanity. বিজ্ঞানের যে লক্ষ্য সেটি হচ্ছে কিভাবে সমাজের মানুষের উন্নয়ন করা যায়। Scientists are constantly working with the same aim in their minds. The term scientist certainly rings the names of great scientists like Einstein, Newton, Archimedes, Lavoisier, Galileo, etc. They are obviously great scientists. However, the meaning of the term scientist has the scope for you to be called so. Indeed, science is that knowledge which is gleaned out of systematic experimentation. So, what is research? The process to glean knowledge by experimenting is known as research. One who carries out such research is a scientist. So, who is scientist? One who carries out such research is a scientist. Therefore, if you carry out research, you can also be a scientist. তুমি যদি গবেষণা করতে পারো তাহলে তুমিও কিন্তু একজন বিজ্ঞানী। Experimenting through a perfect and systematic process in order to learn something is called research. What is research? Experimenting through a perfect and systematic process in order to learn something is called research. It means there is a certain procedure to carry out a research. Research in chemistry also follows some procedure. Now, we shall learn the steps of this procedure. In the first step of a research, you need to determine what you want to learn or what new thing you want to invent. গবেষণার যে প্রথম ধাপ সেই ধাপে তোমাকে জানতে হবে তুমি কোন জিনিসটা নিয়ে শিখতে যাচ্ছ অথবা কোন জিনিসটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছ। Suppose you want to learn whether heat will be produced or absorbed as ammonium chloride is dissolved in water. ধরো তুমি শিখতে যাচ্ছ যখন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত হয় তখন এটি কি তাপ উৎপন্ন করে অথবা তাপ শোষণ করে। This is known as topic selection. এটিকে বলা হয় তুমি যে টপিকটা নিয়ে কাজ করবে সেই টপিকটাকে বাছাই করা। In the second step, you have to investigate the matter. At this stage, you will read some books or some papers from the internet and other sources in order to learn how such kind of an experiment was carried out by someone else and what result it did yield. Suppose you have learned that another chemical compound, calcium oxide, when dissolved in water produces heat. এখন তুমি কি করবে তুমি বিভিন্ন বই থেকে অথবা পেপার থেকে অথবা ইন্টারনেট থেকে অথবা অন্য কোনো সোর্স থেকে তুমি সেই এক্সপেরিমেন্টটা কি ধরনের সেটা জানার চেষ্টা করবে অথবা অন্য কোনো এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে সেটাকে প্রুফ করার চেষ্টা করবে। যেমন ধরো তুমি অন্য কোনো কেমিক্যাল কম্পাউন্ড যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে ধরতে পারো। ক্যালসিয়াম অক্সাইড যখন পানিতে দ্রবীভূত হয় তখন এটি হিট উৎপন্ন করে অর্থাৎ তাপ উৎপন্ন করে। You will also be able to learn what kind of apparatus, chemicals and steps were followed in this experiment. তুমি এটি থেকে শিখতে পারো যে কি ধরনের যন্ত্রপাতি, কি ধরনের কেমিক্যাল অর্থাৎ রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং কি ধরনের ধাপ অনুসরণ করতে হবে এই এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য। অন্য একটি এক্সপেরিমেন্ট থেকে এই এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে তুমি শিখতে পারবে।
That will give you an idea about what things you will require to conduct the test yourself. Besides, you will have an idea about the probable result. In this case, if you dissolved ammonium chloride in water, heat will be produced. Again, you will be able to decide what kind of materials you are going to use and what will be the steps of the experiment. You came to know that you would need a beaker, water, ammonium chloride, thermometer, glass rod, balance, etc. তুমি এখন জানতে পারলে যে কি ধরনের তোমাকে ধাপ অনুসরণ করতে হবে এই পরীক্ষাটা করার জন্য। তুমি জানতে পারলে এখানে একটি বিকার লাগবে, পানি লাগবে, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লাগবে, থার্মোমিটার লাগবে, গ্লাস রড লাগবে এবং একটি ব্যালেন্স করার মেশিন লাগবে। First, you will take water in the beaker. You will record the temperature of the water in the beaker with the thermometer. Then you will weigh ammonium chloride using the balance and mix and dissolve that with the glass rod in the water. A number of times, মানে কয়েকবার তোমাকে এই বিক্রিয়াটা করতে হবে। Each time you need to check the temperature of water. This is the procedure of your experiment. Now you can start your experiment. এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলো হচ্ছে তোমার পরীক্ষার প্রণালী অর্থাৎ পদ্ধতি কিভাবে তুমি এই পরীক্ষাটা করবে। এখন তুমি পরীক্ষাটা যখন করতে যাবে, এক্সপেরিমেন্টটা যখন করতে যাবে, তখন তুমি কি করবে, যে জিনিসগুলো আমরা নিচ্ছি সেই জিনিসগুলো পরিমাপ করে নিতে হবে, অর্থাৎ কতটুকু পরিমাণে তুমি নিচ্ছ। যেমন টেক 250 milliliter water in the beaker and check the temperature. Suppose the present temperature is 25 degree centigrade. আমাদের কক্ষ তাপমাত্রা হলো 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। Record it in your notebook. Now, with the help of your balance, weigh 5 gram ammonium chloride and mix it in the water. Use the glass rod to stir so that it gets dissolved. As soon as the chemical is dissolved, measure and record the temperature. Now, the temperature is 20 degree centigrade. Add, mix and dissolve another 5 gram of ammonium chloride in the beaker. See what the temperature is with 10 gram chemical in water. Follow the same procedure again. Now the beaker's water has 15 gram of dissolved ammonium chloride and let's suppose the temperature is 10 degree centigrade. Record the data in your notebook. So you see, when the quantity of dissolved ammonium chloride in water of beaker 0 gram, so nothing dissolved, then the temperature of the solution is 25 degree centigrade. When 5 gram, then 20 degree centigrade. When 10 gram, 15 degree centigrade. And when 15 gram, 10 degree centigrade. So the result is dissolving ammonium chloride in water results in absorption of temperature. So the temperature will be decreases. If you analyze the data shown above, you will see the more ammonium chloride is dissolved in water, the less the temperature of water becomes. You will decide, since dissolving ammonium chloride in water decreases the temperature of water, ammonium chloride absorbs heat from water in order to get dissolved. The result is dissolving ammonium chloride in water results in absorption of temperature. So, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে প্রসিডিউরটা পড়লাম, এই প্রসিডিউরটা এখন তোমাদেরকে সরাসরি স্টেপস বাই স্টেপ লিখে দেওয়া আছে। এই ফ্লো চার্টটা খুব ভালো করে পড়বে, কারণ এটি তোমাদের অনুধাবনমূলক এবং জ্ঞানমূলকে কিন্তু খুব ভালো করে আসে। নলেজ বেসড অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন বেসড কোয়েশ্চেন্সের জন্য এই টপিকটা খুবই জরুরি। ফার্স্ট, টপিক সিলেকশন, দেন অ্যাকোয়ারিং রিলেভেন্ট ইনফরমেশন on paper or internet or some sources, planning of experiment, then experiment, data collection and analysis, result and resolution. এটি তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বার 5 নাম্বার 6 নাম্বার এরকম স্টেপ বাই স্টেপ সিরিয়ালি মুখস্থ করবে। Then safety measures in chemistry laboratory and in use of chemicals.
The place where scientific experiments are held is called the laboratory. So, what is laboratory? The place where scientific experiments are held is called the laboratory. Similarly, the place where experiments of chemistry are held is called chemistry laboratory. যেখানে রসায়নের গবেষণা করা হয় সেটিকে বলা হচ্ছে রসায়ন গবেষণাগার। It is understood there will be various chemicals in a chemistry laboratory. Almost all chemicals are harmful to some extent for us always as well as our environment. Some chemicals are prone to explosion, some are flammable, some harm our body directly and some are dangerous for nature. কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য আছে যেগুলো বিস্ফোরণ ঘটায়, কিছু আছে যেগুলো দাহ্য অর্থাৎ যদি আগুনের সংস্পর্শে আসে তাহলে আগুন ধরে যায়, কিছু আছে আমাদের শরীরকে সরাসরি আক্রান্ত করে অথবা কিছু আছে যেগুলো পরিবেশের জন্য খুব ক্ষতিকর। Most of the apparatus in a chemistry laboratory are made of glass. Therefore, we need to be cautious from the moment of entry into the laboratory to the moment we come out. Lack of caution may result in accidents. Easy. If acid falls on your body, you will get injured. If acid falls on your dress, the dress will be spoiled. Besides, there may be accidents, including fire or explosion in a laboratory. Therefore, you need to wear an apron. The apron will be knee-long and the sleeves will be up to your wrist. Its color will be white. You will use hand gloves and safety goggles on your eyes. Some of these safety measures are given in the following picture. There are some pictures of safety dresses and kits in a laboratory. We need to learn the nature of a chemical before we start to use it. We need to know whether that is flammable or radioactive. These are made clear using some signs on the containers. To introduce a globally harmonized system about this, the United Nations organized a conference named Environment and Development. This conference gave a set of harmonized signs for different risky substances and their level of risk. The table below contains some signs and their explanations identifying risk, extent of risk, and precautions. এই যে ছকটা এখন পড়াবো, এই ছকটা তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি তোমাদের যে ক্রিয়েটিভ কোয়েশন আছে সেই ক্রিয়েটিভ কোয়েশনে খুব অনেকবার এসেছে, এটি খুব ভালো করে পড়বে। First sign is explosive substance. Risk, extent of risk, and precaution. We need to be careful about these substances. We must keep in mind that friction and fire may cause serious explosion from these, which will be harmful for our body as well as the laboratory. We need extreme caution in handling this. TNT, which is trinitrotoluene, organic peroxide, nitroglycerin, etc. are such kind of substances. Flammable substance, which are alcohol, ether, etc. This may catch fire quickly. Therefore, we need to keep them away from fire or heat. Toxic substance, which is poisonous. If we come in touch with them or inhale them, they may cause harm to our body. Benzene, chlorobenzene, methanol, etc. are such substances. We must wear apron, hand gloves, and safety goggles when handling them. Irritant substance, which are cement dust, light acids, base, nitrous oxide, etc., which cause irritation on skin, eyes, and breathing system. We must wear aprons, hand gloves, and safety goggles when handling them. Hazardous substance, direct contact on skin or inhalation of such substances may cause short or long-term harm to our health. They may affect our breathing system or even cause diseases like cancer. Benzene, toluene, xylene are such hazardous substances. We must wear aprons, hand gloves, and safety goggles when handling them.
At last, radioactive substances. Which substances emit harmful rays which may cause diseases like cancer or disable somebody? We need to be extremely cautious in handling this. Uranium, radium, etc. are of this kind. Dangerous for environment. Substances with this sign are dangerous for the environment, meaning they harm both animals and plants. They require caution when in use. Again, they have to be gathered in a place after use. They have to be recycled as much as possible. That way, they can't do much harm to the environment. Last is corrosive substance. This cause injury to body in contact. Inhalation of such substances may cause injury inside the body. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, etc. are the examples of corrosive substances. So, this is the end of today's class. Hope all of you have understand well. If you have any question regarding this class, you will drop your question in Google Classroom. Thanks for joining today's online class.